Un solitario ranchero encontró a una mujer nativa llorando bajo la lluvia. Entonces él dijo: Estás a salvo. La lluvia cae como giro fundido, golpeando la tierra hasta la humia en el corazón del Valle de Sulphur Springs. El cielo se partió con un trueno, y la tierra misma pareció tembla. Joss Carver se inclinó bajo en la silla de monta, el ala del sombrero gotando, la lluvia resbalando en sus manos calosas. Había estado persiguiendo a una novilla perdida cuando la tormenta lo encontró a él. A través del cortina de lluvia, algo captó su atención, un carro volcado en el lodo. Una ruda hecha añicos, una sola linterna parpadeando débilmente a su lado. Y entonces la vio a ella, una mujer con la cabeza descubierta, ardilada junto a un cuerpo inmóvil medio enterrado en el agua. Sus oscuras trenzas pesadas por la lluvia. Incluso desde la distancia, Joss pudo notar que no era blanca. Cada instinto le dijo que siguiera cabalgando. Los problemas llegaban fácil en este país, y él había aprendido a mantenerse alejado de ellos. Pero cuando él levantó el rostro hacia él, con los ojos abiertos y vacíos como la noche del desierto, tensó las riendas y murmuró: Maldita sea. La tormenta había llegado desde las montañas Chiricahua sin aviso, sofocando el val bajo una cortina gris. El ola giro majado flotaba en el aire, el mismo que surge de la tierra quemada cuando caen las primeras gotas pesadas. Entre relámpagos, la tierra se extendía amplia y vasha, rota solo por talos de yucca doblandos al viento y una línea de surcas torcida, tragada por la inundación. Valle de Sulphur Springs, Territorio de Arizona, 1878. Era el tipo de lugar que deshecha a los hombres. Aquellos que se quedaban aprendían rápidamente que la misericordia era un lujo que el desierto rara vez devolvía. Joss Carver se bajó de su caballo, las botas hundiéndose en el lodo hasta el tobillo. Era alto, ancho de hombros, el tipo de hombre construido por el trabajo del rancho más que por la ambición. Su camisa se le pegaba, la lluvia corría por el ala de su sombrero. Años herindo ganado bajo un sol implacable habían dejado su piel oscura, y sus ojos estrechos de tanto entrecerrarlos, mirando el horizonte. La cicatriz a lo largo de su mandíbula, pálida contra la piel bronceada, contaba la historia de una pelea ganada. O tal vez una apenas sobrevivida. Se movió hacia el carro con cautela, una mano rezando el revólver en su cadera. La llama de la linterna vacilaba, argando una luz tenue sobre los restos del naufragio. Un caballo muerto en sus ríos, un bol reventado con su contenido esparcido en el lodo, tiras de cuero, herramientas de hierro ennegrecidas, y algo que brillaba como acero a medio forja. Entonces, ella se volvió hacia él. La mujer no podía tener más de 21 años. Su vestido, que una vez fuera de gamuza pálida, se pegaba su cuerpo, roto en el dobladillo. El barro manchaba su mejilla, y la sangre se había secado en su manga donde había intentado levantar al hombre a su lado. Su cabello, largo y negro como elasticurvo, estaba trenzado con finos hilos de puntas de turquesa que atrapaban la luz de la linterna. Cuando habló, su voz fue baja pero firme, moldada por un acento suave y deliberada. Se levaron los caballos, dijo, y lo mataron cuando intentó detenerlos. Joss miró el cuerpo de un hombre de unos 40 años, el pecho atravesado por una sola bala. Las manos eran las de un artesano, de dedos gruesos y marcadas por la fragua. Alrededor de su culo colgaba una tira de cuero crudo enhebrada con un pequeño trozo de hierro, con forma de gancho roto. Tu padre, preguntó Joss. El asintió, los labios temblorosos pero los ojos secos. Pensar en que levábamos plata, solo era hierro. El estudió su rostro, de facciones finas, orgulloso, y no vio indefensión, sino una especie de feroz control, la misma voluntad obstinada que mantenía vivo a un hombre aquia fura. Conoce lo suficiente para reconocer a una Apache cuando la vea. Y sabía lo que la gente diría si lo vieran parado allí junto a ella. Debería haber ido, pero no lo hizo.
Joss desato una lona de su silla, y si ardillo junto al cuerpo. Lo enterramos como es debido, dijo en voz baja, antes de quello encuentran los coyotes. La lluvia lavó el ala de su sombrero, sus manos temblorosas mientras ella lo ayudaba a cavar. Cuando terminaron, Joss colocó el gancho de hierro roto en la cima del montículo de tierra húmeda. La mujer susurró algo en su idioma, suave, rítmico, que el viento se llevó. El se enderezó, el barro pegado a sus rodillas. Mi llamo Joss Carver, dijo finalmente. Ella encontró su mirada. Nahona. Un relámpago partió el cielo sobre ellos, blanco y despiadado. A su alrededor se extendían miles de pradera inundada y un camino que no levaba a ningún lugar seguro. Joss miró una vez más la tumba, luego a la mujer que estaba junto a ella, el cabello azotado por el viento como un estandarte. Tomó las riendas de su caballo y dijo. Hay una choza de línea al este de aquí, te agarrará la muerte si te quedas. Y sin esperar su respuesta, extendió una mano calosa, de esas que rara vez ofrecen ayuda, y ella la tomó. Cabalgaron por el val en silencio, la tormenta desvanciéndose en un gruñido bajo más allá de las montañas. La lluvia dejó tras de sí un olor mezquite húmedo y tierra mojada, lo suficientemente fuerte para saborearlo. La mujer, Nahona, cabalgaba detrás de él. Su pequeño cuerpo presionado contra su espalda para mantener el equilibrio. Joss podía sentir el temblor en sus manos mientras se aferraba a la cabeza de la silla. Cuando llegaron a la cresta, la luz se había ido. El cielo se volvió del color del hierro, y algunos relámpagos rezagados cruzaban el horizonte. Adelante, apenas visible a través de cortinas de niebla, se alzaba una choza de línea, una cabaña de madera, achaparrada utilizada por los rancheros durante las arrieros de ganado. Joss desmontó y la ayudó a bajar, con cuidado de no encontrarse con sus ojos por mucho tiempo. Quédate cerca, dijo. El piso está seco adentro, la estufa funciona si la leña no está podrida. La puerta se abrió con un gemido, liberando un olor a polvo húmedo y café viejo. Encendió un fósforo y encendió la lámpara de seat. En la luz tenue, el lugar era escueto. Una cama, una mesa, una estufa oxidada, un solo estante con tazas de lata y una biblia vieja hinchada por la lluvia. Nahona se quedó cerca de la puerta, su cuerpo rígido, el agua de lluvia gotando de la manta al piso. Joss se ocupó de pila leña en la estufa. Cuando el fuego prendió, el destello anaranjado alcanzó su rostro. Mejillas sonrojadas, labios agrietados, ojos demasiado firmes para alguien que acababa de entrar a su padre. Estás temblando, dijo. Quítate esa ropa mojada, hay una manta en el bol. Ella dudó. De la vuelta primero. El lo hizo, sin decir palabra. El fuego crepito. El sonido de la tela húmeda siendo despejada lino el silencio. Un sonido que de repente le hizo consciente de lo pequeño que era el cuarto. Cuando ella habló de nuevo, su voz era suave, casi distante. Mi padre decía que esta tierra nos devería si olvidábamos como trabajar el hierro. Creía que el metal recuerda la bondad y la crueldad. Joss sirvió dos tazas de café de lata. No se equivocaba, dijo. He visto como corta en ambos sentidos. Ella se acercó más al fuego, envuelta en la tosca manta de lana, el cabello suelto ahora, rizándose en las puntas mientras se secaba. El olor a humo se mezclaba con algo tenue y salvaje, cedro o el aceite que usaba en sus trenzas. Afuera el viento raspaba las contraventanas. Un coyote oló a lo lejos, respondido por otro, más lejano aún. Joss se sentó a la mesa, bebiendo su café. Y por primera vez en mucho tiempo, no le importó la compañía. Después de un rato, Nahona se sentó frente a él. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó. Él se encogió de hombros.
Pork nadi mas lo haria. Sus ojos si entrecerraran lidrament. O pork tines, mido de circamo elos. La pregunta golpeo mas fuet de lo quedibiria. Joss desvio la mirada, observando el fuego. Quizás ambas, dijo al fin. Si sentaran en silencio dispares de eso, cada uno escuchando el viento en sus propios pensamientos. El fuego sicio suavemente, cuando una gota de lluvia se filtró por el techo y cayó sobre la estufa. Cuando ella finalmente habló de nuevo, su voz había perdido el filo. Gracias, Joss Carver. Ella sintió on sin mirarla. Estás a salvo aquí esta noche. Pero mucho después de que ella se hubiera acurrucado en la cata y el fuego se hubiera consumido, Joss permaneció despierto con la mano cerca del revólver sobre la mesa. Afuera, la tierra era negra y estaba respirando, viva con sonidos de agua y distancia. Miró a Nahona, dormida en el resplandor agonizante de la lámpara, su rostro quemado, pero marcado por lágrimas secas. Algo dentro de él, algo enterrado profundamente bajo años de polvo y silencio. Se movió ligeramente, como la tierra después d'un temblor. No sabía qué significaba o si quería saberlo. Todo lo que sabía era que, por primera vez en meses, el sonido de la lluvia ya no lo sentía solo. Para la mañana, la lluvia se había reducido a niebla. La tierra humida mientras el sol se elevaba sobre las chiricahuas, convirtiendo cada charco en un espejo de la segadora. Joss ensiló su caballo en silencio mientras Nahona doblaba la manta de lana con precisión cuidadosa, un gesto que hablaba de habito, no de gratitud. Cuando él le tendió las riendas, ella preguntó: ¿A dónde me levarás? Maple Creek, dijo él, el sheriff puede ayudar. Ella no discutió. Quizás sabía que era mejor no esperar bondad dos veces en una vida. Cabalgaron durante horas a través del val empapado. El suelo chapotaba bajo los cascos del caballo. Las ramas de mezquite colgaban pesadas por la lluvia, y el cielo on levaba el pálido mortón de la luz de la tormenta. Cuando se acercaron al pueblo, el olor a humo y café flotó en el aire. Civilización. O al menos, la idea que la frontera tenía de ella. Maple Creek no era mucho más que un puñado de edificios aferrados a una cal fangosa, un salón con las puertas abiertas de par en par, una tienda general, una oficina del sheriff, una iglesia que no tenía campana. Los niños corrían descalzos entre los charcos, y los hombres se apoyaban en las puertas, mascando tabaco y observando a los recién llegados acercarse. Cuando vieron a Nahona, las conversaciones se apagaron. Un hombre escupió en el lodo y murmuró: no es de los nuestros. La mandíbula de Joss se tensó, pero mantuvo la mirada al frente. Había visto esa mirada antes, mido envuelto en rectitud. Nahona levantó ligeramente la barbilla, sus hombros erguidos. No se escondió. Ataron los caballos frente a la oficina del sheriff. Amos Davies, un hombre alto de pelo canoso y mirada firme, levantó la vista de su escritorio cuando entraron. Buenos días, Carver dijo con voz peaja. Escuché que la tormenta te dio duro. Encontré algo peor que la lluvia, respondió Joss. Contó la historia con sencillez: el carro roto, el hombre muerto, el robo. Cuando terminó, la pluma del sheriff se detuvo a medio trazo. Esos hombres suenan como la banda de Harlow, dijo Davies, frunciendo el ceño. Han causado problemas desde Tucson hasta Silver City. Unos malditos desgraciados. Nahona permaneció en silencio junto a Joss, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Davies lo notó, y suavizó el tono. Señora, enviaré jinetes al norte para seguir el rastro. Mientras tanto, necesitará un lugar donde quedarse. Joss dudó. La pensión la rechazará.
Davies Asintio con Gravedad. No isla primera vez que este pueblo comete esa era. El Rancho Cross Creek podría ser meja. Ephraim y Martha C. Cross. Ellos entienden. Al mediodía, subían la pendiente hacia Cross Creek. El sol secaba el barro en sus botas. El rancho se extendía amplio sobre una cresta baja. Campos de hierba pálida y un granero construido salido contra el viento. Ephraim Cross, de barba blanca y ancho como un carro, los recibió en la puerta. Su esposa Martha, redonda y de mirada aguda, estaba justo detrás con una tola al hombro. Cuando Joss explicó la situación, Ephraim no dudó. Ninguna alma es rechazada de esta casa, dijo. Se quedará todo el tiempo que necesite, señorita. Nahona inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Martha se ocupó de ella de inmediato, levándola hacia la cocina, murmurando sobre ropa seca y un guiso en la estufa. Por primera vez, Nahona se permitió una sonrisa pequeña y cansada. Esa noche, después de la cena, Joss estaba en el porche con Ephraim, viendo los últimos restos de las nubes de tormenta desvancerse en el dorado. El hombre me lo miró de reojo. El mundo está cambiando, muchacho. La gente solo tarda más en ponerse al día. Joss asintió. Algunos nunca se ponen al día. Abajo Nahona ayudaba a Martha a recoger la ropa tendida. Sus movimientos eran deliberados, sin prisas. Cuando levantó la vista, el viento atrapó su cabello, y por un instante, sus miradas se encontraron. Joss desvió la mirada primero. Más tarde esa noche, cuando los grillos comenzaron su canto, Nahona se paró junto a la ventana del cuarto de invitados, observando el val. El ola guiso y jabón persiste en su cabello por primera vez desde la tormenta. Se sentía quieta. Sin embargo, detrás de esa calma había algo no resuelto, una pregunta sin nombre. Afuera Joss yace despierto en el dormitorio de los peones, mirando las vigas del techo. Todavía podía ver la ardelada junto a la tumba de su padre, la lluvia lavando el barro de sus manos. Se dijo a sí mismo que era lástima lo que mantenía su rostro en su mente, pero ni siquiera él creía eso. Los días en Cross Creek pasaban lentos y plenos, de esos que dejan la mente de un hombre demasiado en silencio para su propio bien. La tormenta había dado paso al lago cala de julio. El polvo colgaba en el aire como un velo, y cada tabla del porche olía a sol y sudor. Joss Carver pasaba las mañanas reparando cercas en el pastizal norte y las tardes, revisando los abrevaderos. Nahona trabajaba junto a Martha Cross, moliendo maíz, remendando ropa y cuidando el pequeño huerto que luchaba contra la tierra seca. A veces, cuando Joss pasaba cerca de la casa, la veía ardelada entre las hileras de frijoles, con las mangas arremangadas, el rostro levantado al viento como si midiera sus cambios. Al principio hablaban poco. Ella sentía cuando ella pasaba con un cubo de agua. Ella respondía con un silencioso, señor Carver, pero el silencio entre ellos comenzó a cambiar, y no pesado, sino curioso, como el momento antes de que comience una canción. Una tarde, lo encontró detrás del granero, agachada junto a un potro cojo. Se enganchó la pata con una lamba, dijo ella, no deja que me acerque. Joss se arrodilló junto a ella, manteniendo sus movimientos lentos. Sabes de caballos. Mi padre los cambiaba por hierro. Ella presionó suavemente una mano en el culo del potro, susurrando palabras en su propia lengua. El animal se calmó, el temblor de su respiración cesó. Joss retiró el alambre clavado, observándola con calada admiración. Tienes el don, dijo. Ella levantó la vista, una leve sonrisa en sus ojos. No es don, es confianza. Después de eso, comenzaron a hablar,
pequeñas cosas al principio. Ella pregantaba sobre la ganadería. Ella cantaba los años de sequía, como un hombre podía perderlo todo por la mala suerte y una estación seca. Ella le hablaba de las montañas más al este, donde los arroyos corrían claros y salvajes. Una noche, cuando el calicedio por un momento y un viento suave bajo de las colinas, yo se sentó en el porche limpiando su rifle. Nahona salió con dos tazas de café. Le tendió una y se apoyó en la barandilla. Mi padre solía decir que el metal recuerda la bondad, dijo ella, observando la última las derramas sobre el val. Si lo moldeas con ira, se rompe. Si lo moldeas con cuidado, sostiene. El miró sus manos, fuertes, pequeñas, manchadas por el trabajo. Y la gente. Ella pensó mucho antes de responder. La gente lo recuerda todo, incluso lo que deciría poder olvidar. Las palabras golpearon más hondo de lo que ella sabía. Joss miró hacia el horizonte donde el sol sangraba rojo tras las colinas. Mi familia está enterrada cerca de Tucson, dijo finalmente. Atacantes golpearon nuestro lugar cuando yo tenía 16 años. Algunos dijeron que eran Apache. Quizás lo eran. Ella se volvió hacia él entonces, con los ojos firmes. Todavía lo crees. Lo cree lo suficiente como para odiar las sombras. El silencio se alargó, lleno del zumbido de los grillos. Luego ella dijo suavemente. El odio es como el calor, quema todo, incluso lo que intentas proteger. Él encontró su mirada. Y en ese momento, la vieja herida dentro de él, la parte forjada por el miedo y la soledad, se movió, no sanada, pero sí suavizada. Pasaron los días. Trabajaban juntos más a menudo. Cuando Joss reparaba una puerta rota, Nahona sostenía el post firme. Cuando ella levaba cubos del pozo, él le quitaba uno de las manos sin decir palabra. El ritmo del rancho los envolvía en su hechizo silencioso, pero el mundo fuera de Cross Creek no los había olvidado. Una noche, el sheriff Davies ligó cubierto de polvo. Desmontó pesadamente, con el rostro grave. Llegaron noticias de Tucson, le dijo a Joss. La banda de Harlow está de vuelta en el territorio. Están haciendo preguntas sobre una mujer Apache joven que viaja con un ranchero. Suena mucho como ella. El estómago de Joss se tensó. Miró hacia la casa donde Nahona estaba en la puerta, enmarcada por la luz de la lámpara. Davies bajó la voz. Creen que ella vio algo que podría ahorcarlos. Si la encuentran, no dejarán el trabajo a medias. Joss asintió lentamente. Tendrán que pasar por mi primero. Esa noche encontró a Nahona, afuera, cerca del corral, mirando las estrellas. El viento agitaba los mechones sueltos de su cabello. ¿Escuchaste? Preguntó. Sí. Vendrán, dijo él. Ella lo miró entonces, la luz del fuego de la casa parpadeando en sus ojos. Entonces, estamos listos. La respuesta lo sorprendió. Sin miedo, solo determinación. Y por primera vez, Joss se dio cuenta de que no estaba protegiendo a alguien indefenso. Estaba junto a alguien que ya había sobrevivido a cosas peores de las que él jamás enfrentaría. Cuando el viento se levantó de nuevo, trayendo el aroma de lluvia lejana, sintió que algo cambiaba entre ellos. No una confusión, o no, sino la certeza silenciosa de que ninguno de los dos volvería a estar solo. El cáliz se rompió la noche siguiente. Las nubes rodaron sobre las chiricahuas otra vez, espesas y negras, trayéndose la luna. Un viento inquieto barrió Cross Creek, levantando polvo y inquietud. Joss Carver yasha despierto en su litera, escuchando el crujir de las tablas, el moverse nervioso del ganado en el corral. Cuando el primer trueno retumbó, supo que no era solo la tormenta lo que se avecinaba. Vistió en silencio, sacó su rifle de la pachá y salió.
la noche olia salvia humeda y peligro, legios, al est, un teño destello si movia demasiado constante par ser un relampago, demasiado vivo par ser una estrella, linternas, ginetes. Cruzo el patio y golpeo la puerta de la casa principal. Ephraim cross, abrio, la escopta y en mano. Los vio dijo Joss, cinco quizás seis, vienen directo hacia nosotros, harlo, tin queser. El rostro de Ephraim se endureció. Despierta a los hombres, yo saco a Martha y a la muchacha. En minutos, Cross Creek estaba vivo con movimiento, botas chapotando, caballos resoplando, lamparas parpadeando contra las paredes del granero. Los peones del rancho se movían como fantasmas entre las sombras, revisando rifles, cerrando puertas. Joss tomó posesión junto a la cerca del corral, el corazón latiendo en un ritmo más antiguo que el miedo. Dentro, Nahona estaba junto a la ventana de la cocina, una escopeta en brazos. Martha Cross se afanaba a su alrededor, encendiendo lamparas, murmurando oraciones. Quedate abajo, niña, Suzaro la mujer mía, estas paredes aguantarán. Pero los ojos de Nahona estaban en las oscuras colinas más allá de los campos. Lo sencha en los huesos, el regreso de algo inacabado. El primer disparo atravesó la noche. Un destello agudo desde la cresta. Estilas volaron del post del porche junto a la cabeza de Joss. El rancho respondió. Los disparos resonaron en las paredes del val. Los caballos gritaron. El trueno se unió al caos. Sostengan el fuego hasta que estén cerca, bramó Ephraim. Joss apuntó con su rifle y disparó una vez. Un ginete cayó de su caballo. Otra linterna se incendió, cayó, y la hierba de la pradera se incendió. Naraña subito lamiendo el cielo negro. El humo rodó espeso por el patio. A través de él, Joss vio sombras moviéndose rápido. Están tratando de rodar la casa, gritó. Corrió a través del lodo, las balas zumbando junto a sus oídos. Sus botas resbalaron en la arcilla húmeda, pero no disminuyó la velocidad. El olorajino ardiendo lo golpeó. Cuando llegó al granero, los desgraciados la habían prendido fuego. Dentro de la casa principal, Nahona oyó crepita el fuego más cerca. Martha intentó apartarla de la ventana, pero Nahona negó con la cabeza. Lo quemarán todo dijo, tenemos que luchar. Martha dudó, luego presionó una mano temblorosa contra su mejilla. Entonces lucha, muchacha, pero que valga la pena. Afura Joss recargaba el resuelo entrecortado. Podía ver el crepito de las llamas, los bramidos asustados del ganado. Entonces un movimiento cerca de la pared trasera de la casa, una figura arrastrándose hacia la ventana, la cara marcada de Warren Harlow iluminada por el granero ardiente. Esta noche no, gruñó Joss. Se lanzó hacia delante, estrellando a Harlow contra la pared. Cayeron al lodo, puños y codos volando. Harlow blandió un cuchillo. Joss atrapó la joya con el antebrazo, sintió el ardor del acero cortando con. Forcejeron, rodaron, se estrellaron contra los escalones del porche. Deberias habit cuidado fuera de esto, vaquero. Lo espito Harlow, presionando el cuchillo contra la garganta de Joss. La lluvia mezclada con sangre corría fría por su culo. Joss apretó los dientes, forzando la joya hacia atrás, centímetro a centímetro. Yo no me alijo de las tumbas, sisio. Harlow río, un sonido ronco y salve justo antes de que llegara el disparo. El cuerpo del forajido se sacudió, los ojos abiertos por la incredulidad. Por un momento se quedó allí, el resuelo atrapado, luego se desplomó de lado en el lodo. Nahona estaba en la ventana rota detrás de él, ambas manos en la escopeta, humo saliendo del cañón. Su rostro estaba pálido pero firme. Por un latido, todo se detuvo. Hasta la tormenta pareció contener la respiración. Luego el trueno volvió a tronar,
y la noche regresa rugiendo. Yo si puso en pie tambalandos. Estás bien, grito. Ella asintió, bajando el arma. Tú también vives. Él se presionó la mano contra la herida en el brazo, la sangre oscura contra su manga. A la mensa, los disparos habían cesado. Dos de los hombres de Halo yacían muertos en el patio. Los otros giran a las colinas, perseguidos por el sheriff Davies y su partida, que llegaron justo cuando despuntaban las primeras luces. El granero humiba, enviando una delgada columna de humo que se elevaba recta hacia el cielo matutino. Yo se sentó en los escalones del porche, con el brazo vendado por las cuidadosas manos de Martha. Nahona estaba junto a él, observando los últimos vestigios de humo a lejos. Su cabello estaba suelto, enmarañado con ceniza y lluvia, pero sus ojos estaban tranquilos. Me salvaste la vida, dijo él en voz baja. Ella lo miró desde arriba, con expresión alegible. Tú enteraste a mi padre. Ninguno habló después de eso. El sol subió más alto, volviendo dorado el val humido. El olor a pólvora persistía, mezclado con el limpio aroma de la lluvia. Cuando el sheriff Davies ligó por el camino, sombrero en mano, examinó la escena con aprobación sombría. Paes que Cross Creek resistió. Por poco, dijo Joss. El sheriff desmontó, miró hacia Nahona. Bien hecho, señora, media mayoría de los hombres que conozco. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza, luego volvió a mirar hacia el val. La tormenta había pasado, pero el aire vibraba con su recuerdo. Detrás de ellos, Ephraim Cross se limpió el jolón de la barba y dijo. Calculo que este rancho será la comodidad del territorio al atardecer. Joss no respondió. Su mirada siguió la de Nahona hacia las colinas donde el sol se abría paso, suave y seguidor. Sintió el dolor en el brazo, el peso en el pecho. Y debajo de ambos, algo nuevo, una especie de paz que no conocía en años. La lucha había terminado. Pero lo que había disputado en él no se desvanecería tan fácilmente. El val estaba en calma otra vez. El humo se enroscaba perezosamente desde las ruinas del granero, y el viento levaba solo el débil crepito de las brasas moribundas. Al mediodía, la partida se había ido, levándose a los forajidos capturados. Cross Creek yacía maltrecho, pero en pie, un milagro en sí mismo. Joss se sentó bajo el álamo cerca del pozo, con el brazo bien vendado en lino limpio. Nahona se acercó a él, una palangana de agua limpia en las manos. La luz del sol brillaba en las cuentas entretejidas en su cabello, ahora seco y enmarañado, manchado de ceniza gris. Deberías descansar, dijo ella, arrodillándose a su lado. He tenido peores. Ella le lanzó una mirada que silenció más bravatas, luego mojo un paño en la palangana y limpió la sangre de su sien. Su toque era firme, cuidadoso. Joss captó el tenue olor a salvia y humo. El aroma que pecha seguila donde quiera que iba. Podrías haber huido, murmuró él. Nadie te habría culpado. Nahona escurrió el paño, los ojos fijos en la herida. Mi padre solía decir que el giro debe enfrentarse al fuego antes de ver algo. Quizás eso también es cierto para las personas. Él estudió su rostro, los pañuelos altos, la leve cicatriz en su mandíbula, la calma que no venía de la paz, sino de sobrevivir a la tormenta. Me recuerdas a él, dijo suavemente. Ella levantó la vista. ¿Quién es mi padre? Él construía todo con sus manos. Nunca creo en el miedo. Yo perdí eso por un tiempo. Hizo una pausa y luego añadió, tú me lo devolviste. Se sentaron en silencio, el aire cálido y quieto. Abajo, junto al arroyo, los peones del rancho despejaban los escombros,
sus voces distance y bajas. Dispares de un tiempo, nahona hablo de nuevo. El sheriff Davies, disquela compañía de Tucson, devolverá el medallón. El nombre de mi padre se escribirá en sus registros. El primer Apache al que honran, impreso. Joss Carver. Yo era hora. Su sonrisa fu pequeña pero real. Reconstruirás, pregunto ella. Cercas quizás más. Judo, luego encontro sus ojos, podrías quedarte. Cross Creek está demasiado silencioso sin ti. El miro hacia las montañas, sus crestas brillando doradas bajo el sol. Si me cuido, no será porque te lo deba. No lo pediría. El viento se movió entre ellos, trayendo el dulce olor mezquite húmedo. Ella dejó el paño a un lado y tomó su mano buena entre las suyas. Sus palmas eran ásperas, cálidas. Entonces me quedaré, dijo ella. Él no respondió, solo cerró sus dedos alrededor de los de ella, en la quietud que siguió. El rancho parecía respirar de nuevo, cercas esperando ser reparadas, tierra esperando ser labrada, la vida atreviéndose a comenzar donde el fuego había pasado. Y cuando ella se levantó, la luz atrapó su cabello, volviendo la ceniza platida. Joss la vio caminar hacia la casa, y por primera vez en años, sintió la certeza de que la tierra, y el corazón que había enterrado bajo ella, crecerían algo que valiera la pena conservar. Pasó un año, y el Valle de Sulphur Springs recordaba la tormenta solo por el verdor que la siguió. La tierra que una vez se agrietó y ardió ahora brillaba con hierba alta y flores silvestres amarillas. La gente decía que el rancho Cross Creek había resucitado de entre los muertos más fuerte, más amable, diferente. En una mañana clara, Joss Carver estaba al borde del campo, con las mangas arremangadas, el sombrero hacia atrás, observando el nuevo granero atrapar la primera luz. A su lado, Nahona caminaba lentamente, una mano descansando sobre la pequeña curva bajo su vestido. Su collar de turquesas brillaba contra su piel como una llama viva. La cerca aguantará el invierno, dijo Joss, entrecerrando los ojos hacia la cresta. Ella sonrió levemente. También nosotros. Cabalgaron juntos hasta el Alamo Solitario junto a Dry Creek, donde un pequeño montículo de piedras marcaba la tumba de su padre. Joss levaba algo envuelto en lona, el trozo de hierro roto que habían usado como marcador. Lo colocó suavemente sobre las piedras. Ha sido rehecho, le dijo, el mismo metal con nueva forma. Nahona rozó sus dedos sobre la superficie fría, susurrando palabras en Apache, el ritmo bajo y constante como la respiración. El viento se levantó, levando su plegaria a través del val. Cuando levantó la vista, Joss tomó su mano. Dijiste que el fuego es fuerte el metal, dijo él. Supongo que también funciona con la gente. Sus labios se curvaron en una sonrisa silenciosa. Entonces estamos forjados, tú y yo. Permanecieron allí mientras el viento cambiaba, cálido y lino de verano. Abajo, el arroyo brillaba con el recuerdo de la lluvia. El val que una vez había sido esculpido por el odio ahora yacía abierto, suave, vivo. Mientras se volvían hacia el rancho, hacia la vida que habían construido con sudor, perdida y ama, una delgada línea de nubes se deslizó a través del sol, con bordes platidos, prometiendo lluvia. Y en esa luz, parecía que la tierra misma perdonaba. Si esta historia te conmovió, recuerda, aquella fura, bajo el cielo infinito del East, cada tormenta deja atrás algo que vale la pena conservar. En este canal, te traemos relatos de Valentía, Amor y redención del Viejo Oeste. Historias de corazones forjados como el acero, probados por el polvo, el fuego y la lluvia. Si sentiste la fuerza de Joss Carver y Nahona, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Por cada día cabalgamos de regreso, esa amplia frontera para recordar que,
incluso en la tierra más árida, la compasión ontain, un hogar y el ama on encuentra su camino.